Unaendelea kutazama taarifa za MBIU ya KTN. Kikundi kimoja cha wanawake ambao wanategemea watalii katika ufuo wa bahari Hindi mjini Malindi wameamua kuanzisha biashara mbadala kukabiliana na madhara ya COVID-19 kufuatia kuzuka kwa wimbi la 3 la maambukizi ambayo yamechangia kukandamiza biashara katika sekta ya utalii. Wanawake hawa wanasema imewabidi wabadilishe biashara yao ili kukidhi mahitaji yao, na kwa sasa hawana imani katika kufufua sekta ya utalii ambao hutegemea wageni wa kimataifa. Wanasema kuna haja ya kubadilisha mawazo yao ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi. Kwa sasa mradi huo unawapa mapato ya kuwatosheleza. Kupitia kwa serikali kuu ama kwa serikali yetu ya county, ili itusaidie na mafunzo vile tutakavyoweza kuuza hizi sabuni zetu kwa kiwango cha juu, tupate wateja wengi, kuhusu packaging, vile tunaweza kupack, na pia tupate mafunzo tuweze kutengeza sabuni ile ya solid, si sana hii ya liquid, ya solid, ili pia tuweze kuuza. Na tuna mambo mengi makubwa ambayo tunataka kufanya, lakini ule uwezo wa kifedha ndio hatuna. Kwa sababu mmesikia hata maji saizi bado tunaomba, yani tunanunua. Hatuna mfereji, hatuna mitungi mikubwa ya kuweka hizo chemicals, yani kuweka hizo jiki na nani tukitengeneza. Ikiwa tutapata uwezo, hili litakuwa kama ndio shirika letu. Na mimi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naona hata factory tutakuwa naye. Tukiendelea hivi, wana ease away from the beach. Inamaanisha kutakuwa na haja wao kuwa wanakuja kwa beach. Sasa hiyo pressure kwa beach itakuwa pia imeease, wanatengenezea products. So it's actually aligned ile nini ya president ya industrialization industry kwa hapa. Ni vile tu they need to be wapewe hiyo capacity ya kuweza kuamka, na pia wao mstari wa mbele, wao pia na kazi mtaani wanatengeneza hizi vitu. Serikali ianze kuprocure the products from them. Wafanyabiashara kutoka eneo la Bisil, kaunti ya Kajiado, wamelalamikia kudorora kwa viwango vya biashara kutokana na hatua ya serikali kufunga mpaka wa kuingia na kutoka katika kaunti ya Kajiado. Wafanyabiashara hao ambao ni pamoja na wachuuzi wa miraa, wauzaji ndizi na bidhaa nyinginezo, wamesema kwamba serikali haiwajali watu wa pato la chini inapotangaza kanuni za kuzuia ueneaji wa virusi vya korona. Hii disi hata kuileta hapa Kajiado ni shida. Ya kuleta hii soko yetu, kuletea wananchi wale wanatuhitaji. Hii lockdown ndio imekuwa mbaya zaidi, kwa sababu kuendea miraa ama mgoka kama hii mpaka upitie Nairobi imefungwa, sasa kuna lockdown. Sasa inakuwa ni ngumu sana kwenda. Kwa hivyo hatupati stock, hatuwezi enda kuchukua. So kazi imerudi chini sana zaidi. Kwa tunaomba kama inawezekana, serikali iangalie upande wa mahaslas kama sisi, kama wanaweza kuwa na njia mbadala ambao watu wanafanya kazi ndogo kama hizi, tunasaidia familia zetu, tunaweza pia saidika, kwa sababu hatuwezi kaa bure tu bila kufanya kitu. Kama sasa disi yangu inaharibikia jiani, juu hakuna gari inaweza nibebea, na tayari nimeshaikata. Ilikatwa tukiwa hatujui kama kutafungwa. Disi tunabebaga siku ya leo Monday, lakini sasa iko shambani kwa barabara inashomeka na jua. Hapo mbeleni wakati kulikuwa hakuna lockdown, tulikuwa tena Nairobi na shilingi 400. Unaenda Nairobi unachagulia bidhaa zako vizuri, unakuja angalau unapata kakitu. Lakini sasa hivi mambo imekuwa gumu. Imekuwa kama mara 3 zaidi ya hapo mbeleni.
Kamati ya kukabili janga la korona katika kaunti Mombasa imeagiza kufungwa mara moja kwa muda ambao hujulikani shule zote ambazo zinatoa mafunzo ya dini kwa watoto ambazo ni madrasa na Sunday schools ili kukabili kusambaa kwa virusi vya korona. Ikizungumza baada ya kikao cha dharura, kamati hiyo imesema kwamba hatua hiyo ni ya kuepusha watoto kuendelea kuwa katika hatari ya kuambukizwa virusi vya korona. Elderly of 55 years and above are advised not to attend religious congregation, as 90% of the COVID-19 deaths affect the elderly within this age group. On test and vaccination, COVID-19 antigen test to be introduced at the border points within Mombasa. And also to our transport sector, and the same transport infrastructure, including the ferry and the floating bridge, diversion of matatus to the floating bridge to encourage the use of bridge and decongest the ferry to be implemented by Wednesday, 31st March 2020. Huu ugonjwa sana sana unaweza kusambazwa na watoto, kwamba misikiti na Sunday school ziweze kufungwa kwa muda huu. Mtazamaji, tukiendelea na taarifa zetu, chama cha wahudumu wa bodaboda kimeiomba serikali ipunguze ushuru wa pikipiki ili kuwawezesha Wakenya wengi kununua na kumiliki pikipiki kwa ajili ya biashara. Viongozi wa chama hicho wamedai kwamba licha ya pikipiki kuwa muhimu zaidi katika uendelezaji na uimarishaji wa uchumi humu nchini, kiwango cha juu cha ushuru ambao unatozwa pikipiki umekuwa kikwazo kwa wengi kuweza kuinunua. Wakati ya Mheshimiwa Kibaki, motorbikes ilikuwa rahisi sana kupata kama kijana, lakini sasa motorbike imefika up to 150,000. Kijana ya bodaboda atatoa hiyo pesa wapi? So ile kitu mimi ningeomba serikali ni kwamba taxation ya bodaboda iweze kurudi chini, kwa sababu members wa bodaboda wameamua kuja pamoja na watakuwa na uwezo ya kununua hiyo bike wakati taxi imerudi chini. Lakini kwa sasa ikiwa hivyo, itabidi tuende kwa Shylocks, tuende kwa wale watu ambao wanatulipisha motorbikes double. Ile motorbike ambayo inatoka sasa 150,000, ukienda kwa Shylock unaambia utakuwa unalipa 300,000. Hiyo ni motorbike ambayo hutawahi maliza, utakuwa kama slave. Vijana bado na wamama wenzangu wenye wanaweza taka kujoin kazi ya bodaboda wakuje kwa umbrella, watapata pikipiki zao, mtu hata adikwa. Kliniki za Kibwezi Doctors Plaza Makueni baada ya ufunguzi hapo jana imesema kwamba itakuwa inatoa matibabu bila malipo kwa baadhi ya vitongoji, huku madaktari wakitaja ugonjwa wa sukari kuwa donda sugu katika eneo hilo. Baadhi ya wagonjwa wanasema kwamba wengi wao wanahitaji matibabu, ila kutokana na hali ngumu ya maisha wanasalia nyumbani na maumivu wasijue la kufanya. Huko reserve kuna shida mingi sana ya transport, na wakati kama huu kuna hizi camps, ningependa kuambia wale wa huko reserve, kuna maana wao wanakuja kupata matibabu na hao watu, sababu ni watu wazuri, hakuna haja wapate shida huko. Hiyo hospitali ni cheap na kuja wanaweza saidika kwa haraka. From next week, every Tuesday we'll be having a medical camp at Machinery. Every Saturday we'll be having free medical camps at Kisayani. So on Tuesdays Machinery, on Saturdays Kisayani. Full day from 8 a.m. to 5 p.m. Where patients come, they are screened, they are triaged. We get to check their sugars for diabetes. We get to check their blood pressure. We do rapid tests on the ground. They are given diagnoses and prescriptions. Any case that needs specialized attention, they are then escalated to come to the hospital. Na mtazamaji, tukiangazia taarifa ambayo inafungamana na athari za virusi vya korona humu nchini. Kwa mara ya pili mwaka huu, mamia ya wafanyikazi katika sekta ya utalii mjini Naivasha wanakabiliwa na hatari ya kufutwa kazi kutokana na vikwazo vipya vya kuzuia ueneaji wa virusi vya korona. Tayari wafanyikazi kadhaa wa mahoteli katika mji huo wametakiwa kusalia nyumbani kuanzia siku ya Jumatatu baada ya watalii kufutilia mbali safari zao.
With the current situation that is going on with the COVID-19, we can refer this to last year when it hit our business. We had to close the hotel for a few months. Luckily, it was end of last year, business had started picking up. Numbers were coming in, bookings were coming in. We recovered from last year. As we're picking up now with the new lockdown that has come in, we have had a lot of cancellations in the bookings for the next few months. Hoping that the current trend will change in terms of now that the vaccination is here. We're hoping that the government will also rethink the hospitality industry and then enforce on the COVID restrictions and try and find a safer way for the hotel industry to recover again from this third wave that has come in. We are following the full protocol of COVID. In terms of what the government has done in terms of regulation, we are going to be open as a hotel, but in terms of service, the restaurant will be doing on a takeaway basis and also be doing room service for the in-house guests. We will also be serving drinks in the rooms in terms of beverage in the rooms and also on a takeaway basis. So we will not be in the restaurant, and our lounge bar, which is Bulbul, will not be operational in terms of serving guests at that particular moment. So I'd urge the government to push more on the restrictions other than locking down the regions. Waziri wa Kilimo Peter Munya anasema kwamba jopo kazi alilounda kuchunguza utendakazi wa vyama vya ushirika litawasilisha majibu yake hivi karibuni na kuchukua hatua mwafaka kuvilainisha na katiba ya Kenya ya mwaka 2010. Munya anasema kwamba sheria zilizowekwa muda si mrefu uliopita zipo kwenye bunge la taifa kujadiliwa na kupitishwa ipaswavyo. The loans have always been structured and even top-ups, like when you have difficulties and like you discuss and you are given more money and it's converted to another new loan, that is a kind of restructuring. We don't put so much burden on guarantors, but instead we want to introduce the scheme, insurance scheme, so that the burden of members who have guaranteed their colleagues is not big. But then if they die or they have moved out of institutions, we can be able to go back to the insurance for rebate. What we are trying to see is what else we can, other services that we may review regulations so to support the farmers, because that money is there. And it, given the size of the sector, they may not all go to the loaning. We may have to see what other services can we provide to the farmers with that money. Because the money was there, 12% there, 12 farmers. Even though it was intended for loaning, we think it's a large sum it can be utilized for other things. But we still want it to remain a revolving fund to help stabilize the coffee sector. We don't want to take it into risky business. We want it to continue helping the farmers. We may want to think about inputs. Do we use this to stock inputs in UKPCU where farmers can buy affordable inputs direct? Baada ya kuchaguliwa kama naibu kiongozi wa walio wengi katika bunge la Seneti, seneta wa Kilifi Stuart Mazayo sasa anasema kwamba eneo la Pwani lipo nyuma ya chama cha ODM na kwamba haina haja ya kuanzisha vyama vingine. Katika mahojiano na ripota wetu Tobias Chanji, Mazayo vile vile ameelezea uhusiano kati yake na viongozi wa muungano wa Kenya Moja. Na hatua ya chama cha ODM kumtimua aliyekuwa naibu wa wachache katika bunge la Seneti Cleophas Malala bila shaka imeibua joto la kisiasa katika vyama tanzu vya ule muungano ulikuwa ukijulikana kama NASA, vyama hivi vikiwa vyama vya ANC, Ford Kenya na vile vile Wiper. Lakini seneta ambaye anachukua wadhifa huo sasa ni Stuart Mazayo ambaye ni seneta wa kaunti ya Kilifi, na tuko naye hapa tu kutuelezea labda matarajio yake na kazi hii, ikiwa alikuwa ametarajia kuwa huenda akapata kazi hii, wadhifa huu. Kitu cha kwanza nataka kukiweka kinaga ubaga ni kwamba sikutarajia hata kidogo ya kwamba itafika wakati nitaserve katika hiyo position. Lakini kama mnavyojua taratibu za bunge vile zinavyokwenda ni kwamba kiwa kuna nia ya kubadilisha uongozi, hakuna mtu anabanduliwa, bali huambiwa kaa kando, keti kando
ili mwingine apate kufanya hiyo kazi, na hilo ni jukumu la chama. Na sasa kama vile sisi tuko katika vyama, tukijua tuko ndani ya NASA, wale maseneta wa NASA waliweza kukutana na wakajadiliana na wakaona kuna haja ya kugeuza naibu wa kiongozi wa walio wachache ndani ya bunge la Senate. Na hapo watu hupiga kura. Wale maseneta walioko pale hupiga kura, maseneta wote. Kwa hiyo kama wewe umepewa mwaliko ufike ya kwamba tunataka kufanya mkutano na mjadala tutakaoongea ni huu, ni jukumu lako wewe kama seneta kwenda kwa huo mkutano na kuweza, ukileta kama apology ama ukisema nisameheni jamani, sitakuwa na nafasi kwa sababu nitakuwa na shughuli zingine, hiyo ni sawa, ni haki yako. Lakini ikiwa una nafasi, basi unafika kwa ule mkutano na wewe unajionea, na wewe pia utapewa nafasi ya kuongea na utapiga kura yako. Ya? Kwa sasa agenda yako ni ipi? Na mimi nataka kueleza ya kwamba hiyo yalitendeka, na si mara ya kwanza ndani ya bunge la Senate kutendeka kitendo kama hicho. Ndugu yangu Moses Masika Wetangula alikuwa kiongozi wa walio wachache ndani ya bunge. Tuliona aliweza pia kuambiwa kae kando, alafu wakili James Orengo akachukua wadhifa ule. Hakukutokea sababu zote za kusema kwamba kunakuwa na mapigano ama shida ama nini ama fujo. Haikuwa hiyo, na hakuna mtu yote aliweza kutamka akasema ya kwamba ilikuwa si kisheria ama si haki. Mambo hayo yanafanywa, yanatekelezwa ndani ya bunge la Senate. Si mambo ya kwamba hati yanachukuliwa na tupwa nje kwa vyama. Hatu wanaanza kugongana, chama cha ODM kinagongana na Wiper, kinagongana sijui na Jubilee, kinagongana na Jubilee wenyewe pia wakitaka kufanya mageuzi katika chama chao wanafanya. Hakuna mlalamiko wote, hakuna mshikamano wote ambao unaambiwa. Si kila siku tunaona Kangata alitolewa akawekwa Kimani wa Matangi, hakuna mtu yote alipiga kelele. Lakini hivi sasa, kwa sababu sasa cheo kimepatikana na mtu wa pwani, kunakuwa na sintofahamu nyingi, siasa zinakuwa nyingi. Kinakuwa namna gani? Kwa sababu kwani kuzaliwa pwani ni makosa? Si makosa. Mimi kuzaliwa hapa pwani kama kijana wa kuzaliwa na kuishi, hata nikifa nitazikwa hapa pwani, ni makosa? Na kama leo imeambiwa kwamba wewe kijana kutoka Kilifi, ingekuwa hata kijana ndugu yangu Isa kutoka Kwale ama Fakii kutoka Mombasa, angepata pia, tungefurahi sote, kwa sababu ni kiti ambacho kina maana sana katika uongozi wa ndani ya bunge la Senate na kinakuja pwani. Ni lazima watu washerekee, wafurahi. Lakini kama ukiwa mmesherekea mnafurahi, kile kilikoondolewa, unafikiria watakuwa na raha, watafurahi? Sasa lakini hayo ni mambo ambayo ni sheria za bunge ndio zimechukua mkondo wake. Hazikuingilia na sheria za vyama ama msukosuko ndani ya vyama. Hii si mambo ya kwamba ati chama kimekosana na Wiper kimekosana. No, hii ni siasa ambayo inajaribu kuchezwa huko nje. Karata za nje ambazo ni karata ambazo hazituhusu sisi, hizo karata za nje. Sisi tunafuata mkondo wa maslahi ya ndani ya bunge la Senate. Na kama mimi nilipochaguliwa nikaingia ofisi, niko kwa ofisi sasa, nimekalia kiti kisawa sawa. Nimekalia kabisa. Kama naibu wa walio wachache wa kiongozi ndani ya bunge la Senate. Je, hatua hii inazima ndoto ya labda wale viongozi ambao walikuwa na azma ya kuwa na chama kingine eneo la pwani? Kuningashanda katiba za Kenya, mtu yoyote ana haki ya kuungana na mtu yoyote mwingine kutoka sehemu anayokaa, kutoka sehemu nyingine, lakini ikiwa wote ni wa Kenya, wana haki ya kuungana na kuanza mambo yao ama kuweka mchakato wao ama kuangalia vile watajipeleka. Kwa hiyo hakuna makosa hata ikiwa pengine watu wa pwani wanataka kufanya. Lakini hayo ni mambo ambayo hatujayaona bado, yako yanajadiliwa. Wanasiasa bado wanajadiliana. Tunahusisha viongozi, tunahusisha watu wa mashinani, tunaeleza watu tofauti, tunawaeleza, tunakaa na watu, tunajadiliana, we are consulting. Na tukiconsult, mwisho watu watakuja na pengine kitu fulani kita crystallize. Lakini kwa hivi sasa sijaona kunakuwa na shida gani. Kila mtu anaimba wimbo
pwani, wanataka kuja na chama, pwani, sijui pwani walilaniwa. Ama huyo mganga aliyekwenda alitulani sisi alikufa? Hapana. Pia sisi tuko na haki kama Wakenya wengine. Lakini kwa hivi sasa, na mimi nataka kumake very clear. Sababu nilikuwa nasema mwisho kabisa ujumbe wako kwa Wakenya. Kwa Wakenya, mimi nataka kuwaambia wazi kabisa. Jukumu langu mimi ndani ya bunge la Senate ni kuhakikisha kwamba taratiba zote, maono yote, majadiliano yote ndani ya bunge la Senate, ambapo hiyo kazi ya kuwa naibu wa walio wachache katika uongozi wa Senate nitaifanya 100%. Na kwamba mimi nitakuwa very loyal to my party, ODM. Nitakuwa mwaminifu kwa chama changu cha ODM, na hivi sasa nitachukua hatua hiyo. Kama ni Jumatatu, ni Jumanne, ni Jumatano wiki ijayo, nitakwenda kukaa na baba, manake yeye ni mtu ambaye ana ujasiri mkubwa, ana experience ya kutosha ya kuniadvise njia ambayo tutafanya ile kazi yetu ndani ya bunge tukishirikiana na ndugu yangu James Rengo. Yes. Shukrani sana mheshimiwa, na kila laheri katika kazi yako au wadhifa wako mpya. Na amekuwa ni seneta wa kaunti ya Kilifi Stewart Madzayo, na ambaye kwa sasa ni naibu kiongozi walio wachache katika bunge la Seneti, akizungumzia tu ajenda yake na labda mwafaka ambao unamsubiri wakati anachukua wadhifa huu. Kwako studio. Na asante sana mwenzangu Tobias Chanji. Mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada, ila ni kusema tu asante kwa kujumuika nasi tangia mwanzo mwa taarifa zetu za mbiu ya KTN hadi tamati. Wanazilizala viwanjani watafika katika muda usiokuwa mrefu, mwendo wa saa 12 utakuwa naye Zubeda Kome, na kisha nitarejea saa 1 na taarifa za KTN leo. Endelea kutazama runinga ya KTN News. Mimi ni Mary Atuoli.